লোডিং হচ্ছে গোলাই। নমস্কার, আমরা ইন্ডিয়ান বেঙ্গলিজ ইন ইউকের তরফ থেকে এখানে প্রত্যেকে জড়ো হয়েছি। সবাই যারা যারা দেখছো এবং যারা যারা পরে দেখবে প্রত্যেককে আমাদের নমস্কার। আমরা সবাই জানি আমরা কেন আজকে এখানে এসেছি। প্রত্যেকেই নিজের মানে আমরা কেউই খুব একটা ভালো ফিল করছি না এই 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ যাবত, এবং জানি না আমরা কোথায় হেঁটে চলেছি সবাই মিলে। তো আমাদের ছোট্ট প্রয়াস হিসেবে আমরা যতটুকু ডেন্ট করতে পারি এই বিপুল পলিটিক্যাল সিস্টেম বলো, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম বলো, যেভাবেই বলো না কেন, সেই বিষয়টাকে আমরা সবাই মিলে একটু ইম্প্যাক্ট করার চেষ্টা করছি। সেই জন্যই জনকয়েক আমরা এখানে জড়ো হয়েছি, যেটুকু আমরা পারি করতে পারি। অনেকেরই ইন্ডিয়ান বেঙ্গলিজ ইন ইউকের মেম্বার, অনেকেরই হয়তো এই বিষয়ে মত ছিল না। সব বিষয়ে সবার মত থাকেও না সবসময়, কিন্তু আমরা প্রত্যেকের জন্যই বলতে চাই যে এই বিষয়টি যে আমরা এখানে করছি একেবারেই পলিটিক্যাল নয়। উই আর নট সাপোর্টিং, উই আর নট ফর এনি কাইন্ড অফ পলিটিক্যাল পার্টি, তাই জন্য আমরা এখানে সেই নিয়ে কোনো কথা বলছি। আমাদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল কিভাবে একটি মহিলা ডাক্তারের এরকম জঘন্যতম ভাবে ধর্ষণ এবং খুন হতে পারে তার কাজের কর্মক্ষেত্রে, একটি হসপিটাল অফ অল প্লেসেস। এটা জাস্ট মেনে নেওয়া যায় না। তবে থেকে এখনও বলছি আমার হাত কাঁপছে, তো এটা মেনে নেওয়া যায় না এবং আমরা মেনে নিতে পারিনি। এর সাথে সাথে আমরা মিডিয়াতে অনেক রকম খবরই দেখেছি, সেই খবর সত্যি মিথ্যে সব কিছু যাচাই তো অবভিয়াসলি সিস্টেম করবে। কিন্তু আমাদের প্রধান দুঃখ হচ্ছে 2012 সালে আমরা দিল্লিতেই সাংঘাতিক মর্মান্তিক ঘটনা দেখার পরও 2024 সালে দাঁড়িয়েও আমরা একই জিনিস দেখে চলেছি। এর কোনো রকম শোধন হয়নি। তো দেশে তো প্রত্যেকে এই নিয়ে লড়ছে, এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রায় দিচ্ছেন, হবে কিছু না কিছু হবে, আমরা সবাই আশা করি। কিন্তু আমরা এত দূরে থেকে কি করতে পারি? আমরা আমাদের মতো বহু লোকে এখানে স্কটল্যান্ডে, আয়ারল্যান্ডে, ইউকেতে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে লোকে জড়ো হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছিলাম অ্যাজ ইন্ডিয়ান বেঙ্গলিজ ইন ইউকে কীভাবে কোনোভাবে আমরা কিছুটা হলেও একটু ডেন্ট করতে পারি সিস্টেমে, যাতে কেউ নড়ে চড়ে বসে, একটু যাতে সো দ্যাট উই ক্যান শেক দ্য ট্রি আ বিট। তো সেই জন্যে আমরা ডিসিশন নিই একটি লেটার লেখা, লেটার টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন। ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনকে আমরা হয়তো তারা কিছুই করতে পারবেন না এই ক্ষেত্রে, এটা হয়তো তাদের জুরিসডিকশনের বাইরেও হতে পারে। কিন্তু প্রধান ব্যাপার হচ্ছে এই ভিডিওটি, এই যে আমরা লেটারটি লিখছি, যে পিটিশন করেছি, সেটি ছড়িয়ে যাওয়া। আমরা চাই অ্যাটলিস্ট হিউম্যান রাইটস কমিশন এটা নিয়ে কথা বলুক এবং পাবলিকলি কন্ডেম করুক, কিছু না করতে পারে। সো আমি এই লেটারটা পড়ে সবাইকে শোনাচ্ছি। কী লেটারটা আমরা জমা দিচ্ছি, সেখানে অলরেডি প্রায় 250-র কাছাকাছি সিগনেচার পড়েছে এবং আরও পড়ছে। আমরা অনলাইন লেটারটি ইমেলে জমা দেবো। সো হিয়ার গোজ দ্য লেটার। ডিয়ার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, we the undersigned citizens and residents of the UK are deeply concerned about the escalating human rights violations occurring in the state of West Bengal, India, are writing to urgently appeal for your intervention. We are witnessing a systematic erosion of basic freedoms, including the freedom of expression and speech. Peaceful protests are being met with suppression, and dissent is being silenced through intimidation and violence. Journalists and activists are facing threats and harassment, creating a chilling effect on freedom of the press. Women in West Bengal are particularly vulnerable to gender-based violence, including sexual assault and harassment. The recent rape and murder of a young doctor at R.G Kar Medical College is a stark reminder of the pervasive insecurity faced by women, even within educational institutions and healthcare settings. This recent incident shows how vulnerable women are in the society, that nothing has changed since the horrific rape and murder in Delhi back in 2012. The serious lack of basic security of citizens, the fear in which the women live every day, and the pathetic response from the administrators to their cries. The administrators have continuously failed in providing the basic right to safety that a woman deserves in a so-called fastest growing economy. The horrors and brutality keep on increasing with each crime. A woman is raped in India every 60 minutes, allegedly, and nothing seems to improve. The politicians don't help with their callous remarks after each incident, making the women more vulnerable. And now with the recent R.G Kar hospital incident, it is evident that the security is not even promised, even within a government hospital of all places. Within a few days, if the rape and murder, the hospital was ransacked by a mob,
of a few hundred men who confronted the healthcare women workers with rape threats while the police stood and watched. As a solution, the government has asked women to stay at home after 8 p.m. from now on. Furthermore, we are alarmed by the reports of alleged serious ethical violations in the healthcare sector. The smuggling of used syringes, gloves, and other biomedical waste from hospitals poses a significant public health risk, jeopardizing the safety of patients. These practices are allegedly supported by the state government, raising concerns back about the lack of accountability and oversight. We urge the International Human Rights Council to take immediate action to address these grave human rights violations in West Bengal. We request that you conduct a thorough investigation into the allegations of human rights abuses, including the suppression of freedom, violence against women, and unethical practices in the healthcare sector. Number 2, publicly condemn the violations and call upon the Indian government to take immediate steps to protect human rights and ensure accountability. Number 3, urge the state government of West Bengal to implement reforms to address the root cause of these violations, including strengthening the rule of law, protecting women's rights, and ensuring ethical standards in the healthcare sector. Number 4, provide technical and financial assistance to support civil society organizations working to promote human rights and protect vulnerable populations in West Bengal. Whereas we do understand many of the above are still alleged possibilities, and that your organization may not be able to directly impact anything. However, the increasing insecurity and vulnerability of women in the Indian and the Bengali society is a dark and unpleasant truth, and we believe that the international community has a responsibility to intervene when the fundamental human rights are being violated. We implore the International Human Rights Council to take swift and decisive action to prevent further suffering and ensure justice for the victims of these egregious abuses. Thank you for your attention to this urgent matter. Sincerely, all the undersigned. Thank you for listening in. Thank you. এবার কি এটা